Tenemos una coincidencia de criterios muy sólida. Con esa firmeza secunda la dirección del PSOE la propuesta de Miquel Iceta de avanzar hacia una hacienda federal con la que Catalunya pueda gestionar todos los impuestos que se pagan en la comunidad. Ferraz avala esa medida y sostiene que está dentro de los márgenes defendidos por el partido. No obstante, el debate está garantizado dado que la medida se propone en campaña y en plena presión de las comunidades gobernadas por los socialistas para que el gobierno plantee una revisión del sistema de financiación autonómica. El término Hacienda catalana no está siquiera planteado en el PSC. Hablar de Hacienda federal, de compartir impuestos y responsabilidad fiscal, explicar el responsable de economía del PSOE, Manuel Escudero. Lo que Iceta propone es un consorcio tributario entre el Estado, el gobierno y la Generalitat. Estaba contemplado en el Estatut. La idea no es nueva. Se busca ponerlo en marcha, sostiene el responsable económico de Pedro Sánchez, o el PSOE sostiene que el PSC no plantea una hacienda propia tipo cupo vasco, sino mantener en el régimen común. Se comparte la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección con el Estado, según explica Escudero, para mejorar la eficacia de los órganos de gestión tributaria. Impulsaremos la constitución del consorcio que dispone el artículo 204.2 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, de participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Catalunya para coordinar la gestión, recaudación, liquidación y inspección de los impuestos del Estado recaudados en Catalunya, señala el programa electoral del PSC. Los socialistas sostienen que esa propuesta no es nueva y que ya está recogida en el Estatut, que se trata de desarrollarla. El texto estatutario señala que la gestión, recaudación, liquidación y inspección de los demás impuestos del Estado recaudados en Catalunya corresponderá a la administración tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de, es decir, que se puede ampliar el margen de gestión de tributos de la Generalitat si así lo decide el Estado. Proponemos aumentar la participación actual de las comunidades autónomas en el IRPF, IVA y impuestos especiales de manera que con los tres impuestos se cubren las necesidades de los servicios del Estado del bienestar competencia de las comunidades autónomas. Los ingresos tributarios se pueden ampliar con la cesión de los nuevos impuestos creados en los últimos años que ya han sido concertados con las comunidades forales, como los nuevos impuestos ambientales, agrega el texto con el que Iceta quiere presidir el Palau. Aumenta los porcentajes de cesión supondría aumenta los porcentajes de cesión de estos impuestos para aumentar la suficiencia financiera necesaria y al mismo tiempo crea también con estos recursos un fondo de garantía repartir de manera igualitaria entre las comunidades autónomas, dice el candidato socialista en un artículo publicado en El Mundo. Queremos avanzar en la construcción de una hacienda federal, basada en compartir impuestos, asumiendo toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que lo supone, y por tanto también la recaudación y gestión en consorcio con la administración central del Estado, tal como dice el Estatuto de todos los impuestos que pagamos en Catalunya, señala Iceta, tanto el PSC como el PSOE subrayan que la posibilidad de crear consorcios tributarios está recogida en la Declaración de Granada, la propuesta en materia territorial que pactaron todas las federaciones socialistas en 2013, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del PSOE.
Ese textos en la que la Constitución debería precisa las competencias normativas y de gestión que tienen las comunidades autónomas sobre los impuestos, así como el modo de repartir su recaudación entre estas y el Estado, y incluye para aquellas el doble listado de impuestos cedidos total y parcialmente a las comunidades autónomas, consagrándose el carácter exclusivamente federal del impuesto sobre sociedades. En su caso y de acuerdo con las provisiones estatutarias, se crean los consorcios tributarios correspondientes para la mejor coordinación de la recaudación fiscal. Libertad para defender los intereses de su comunidad. En una entrevista en Tele5, Rubalcaba ha evitado rechazar la iniciativa de Iceta y ha asegurado que es negociable. La Declaración de Granada señala, por ejemplo, que el impuesto de sociedad siempre debe ser federal, por lo que la gestión de ese tributo no debería cederse a Catalunya, según el texto secundado por todo el PSOE. También el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha intentado rebajar las posibles discrepancias y ha asegurado que lo que tiene que ver con la financiación autonómica se deberá decidir entre todos. En esa misma línea se pronuncian en Ferraz, preocupados por la imagen de división que el PSOE emite cuando se aborda el asunto de la financiación autonómica. Cada uno es muy libre de defender los intereses de su comunidad autónoma como quiera en el contexto multilateral, explica Manuel Escudero, que subraya que si Iceta es presidente Catalunya volverá a sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que Iceta y el PSC plantean un consorcio es perfectamente legítimo, sentenció Escudero, que manifiesta un exquisito respeto por las posiciones que defiende cada líder autonómico de acuerdo con los intereses de su región. La posición del PSOE se fijera en los órganos internos cuando llegue el momento y los socialistas son conscientes de que tendrán que lidiar con una batalla segura.